Good evening, Lamai. Good evening. Can you all hear me? Good evening, teacher. Good evening. Okay, good evening, good evening. Can you all hear me? Yes, Good teacher. evening. Yes, yes. Okay. After 2 weeks, I think, we met at the live session, right? Due to the huge trouble in the power, last week session was cancelled, but I was put YouTube live recording for the area lesson. Did you go through that lesson? කට්ටිය lesson එක බැලුවද? මම last එකේ 5:30 වගේ වෙනකම් බැලුවා. power issue එක වෙලා power එක ආවේ නැහැ. class එක start කළා ටිකක් වෙලා හිටියා but අපිට class එක continue කරගන්න උනේ නැහැ. ඒක නිසා මම කිව්වා class එක cancel කරලා ඔයාලට ඒකට extra session එකක් දෙනවා කියලා. Sorry. As I promised you, I think Sunday evening, I will put that recording for your groups. Did you go through that one? I couldn't remember how many pages to be leave, so no need to leave pages, okay? Recording a lesson surface areas of triangles lesson area lesson recording balaku නැති දරුවෝ pages leave කරන්න එපා. other session එකකින් පස්සේ recording එක බලලා note එක complete කරමු. මොකද මට හරියටම යන pages ගන්න කියන්න බෑ පුතේ. ඒකට මොකද මම note එකක් නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ, full recording එකක් live class ඔයාලට live session එකක recording එකක් දාලා තියෙන්නේ. I couldn't mention actual number of pages to be leave from that lesson. මට හරියටම pages ගන්න කියන්න බැරි නිසා ඔයාලා lesson එක බලපු නැති කට්ටිය pages leave කරන්න එපා. අද session එකකින් පස්සේ pages ටික තියන්න. අනිත් අය okay. මට lesson එකේ recordings බලපු කට්ටිය පොඩ්ඩක් raise hand කරන්න Zoom එකකින්. Who has gone through that recording? Surface area. මම දැක්ක විදිහට ගොඩ දෙනෙක් බලලා තිබ්බෙත් නෑ තමයි. මම check කළා කවුද බලලා තියෙන්නේ කියලා. ටික දෙනයි බලලා තිබ්බේ. No one. කවුරුවත් නැද්ද ළමයි? දෙවන්‍ය බැලුවද? කවුරුවත් කියන්නේ බැලුවේ නෑ කියලා විතරක් කිව්ව ඕන්න සසඳි. අනිත් අයගින්න කිසිම response එකක් නෑ මට. Yes, දෙවන්‍ය ඔන්න recording එක බලලා තිනවා. Very good. Dinoli, very good. Only 2 of you guys. අනේ ළමයි. දැන් in case මට බැරි වුණා නම් ඔන්න බලන්න තිබ්බ මම recording එකක් දාන්න නැතුව extra session එකක් arrange කළේ නැත්නම් එහෙම ටීචර් කවද්ද තියෙන්නේ දාන්නේ නැද්ද දාන කම්ම ටීචර්ට වද දෙනවා. හැබැයි Mama Baloris. මම what පුතේ? I saw teacher. කෙමින් very good. කෙමින් නම් එදා session එකට හිටියන්නේ නේද? yes. දැන් මගේ පැත්තේ එකක් තිබ්බොත් නම් ඔන්න කට්ටියම ටීචර් දැම්මේ නෑනේ ටීචර් එක කළේ නෑනේ කෝ ටීචර් අරකද ටීචර් හැබැයි මම දැම්මට පස්සේ එක ළමෙක්වත් නෑ. දැන් next week එකේ next Thursday class එකට කලින් at least next Tuesday Wednesday නෙමෙයි next Tuesday වෙන්න කලින් class එකේ මේ session එකේ ඉන්න හැමෝගෙම මට area lesson එකේ homeworks ටිකයි area lesson එකේ recording එක refer කරලා notes complete කරපු එකේ photos ටිකයි ළමයි එවලා තියෙන්න ඕනේ. මේ ඉන්න හැම දරුවෙක්ම මට ඔන්න WhatsApp කරන්න ඕනේ before next week Tuesday. Okay? Tuesday වෙනකම් පුළුවන් but Wednesday වෙන්න බෑ. Okay? වැඩ ටික complete වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් බෑ ඔයාලා නෑනේ ළමයි ඔහොම නම් වැඩ කළා බෑ. ඊට පස්සේ term test ලාවුනහම ලකුණු අඩු වුණාම ඔන්න කියනවා ටීචර් අපිට කළා නෑ අපි දන්නේ නෑ අපිට තේරෙන්නේ නෑ ඔක්කොම මතක් වෙන exam එක ලාවුනහම. okay සසඳි. ඔන්න date එකක් දුන්නා එදා වෙන්න කලින් next Tuesday ට කලින් ටීචර් ඔන්න end ඕනේ last week එකේ area lesson එකේ වැඩ ටික. Okay? And then next thing is who are the newcomers joined today?
Who are the newcomers joined today? Please raise your hand. Are there any newcomers joined? Nadir, are you a newcomer, Putin? Because who's this? එක්කෙනෙක් raise hand කළා නේද? කවුද? මට ටිකක් familiar නැති names දෙකක් තියෙනවා. Saini and Nadir මේ class එකේ. Are you newcomers? Tell me. Unmute yourself and tell me. Or even you can put the message to the chat. Yes, Saini, are you a newcomer? Not exactly, teacher. I was planning on coming from this month, and actually, my name is Deshna. I couldn't change it again. Okay. Okay, නදී කියන එකෙන් ඉන්නේ අපේ සානුලියා. Okay, newcomers නෙමෙයි. Okay, පුතේ, if there are any newcomer join today's session, please unmute yourself and tell me I'm a newcomer because I need to give some instructions and some special messages for you guys. Okay, ඉන්නවා නම් ඉක්මනට කියන්න පොඩි messages ටිකක් තියෙනවා. Okay, today we are going to start third term lessons. ඔයාලට ඊළඟට එන question එක තමයි මොකද්ද? 21st lesson එක time lesson එක second term එකේනේ. No, පුතේ ඒක ඔයාලගේ book එකේ පොඩි printing mistake එකක් නිසා අර book එකේ අන්තිමට තියෙන්නේ ඔයාලගේ මේ මොනවාද? syllabus එක arrange කරපු table එකක් ඒකේ පොඩි mistake එකක් නිසා ඒක third term, second term එක second term එකට දාලා third term එකේ first lesson එක. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් අපි ඒ lesson එක එන්නේ third term එකට. අපි ඒක third term එකේ කරමු. අද අපි start කරමු volume lesson එක. අපි volume lesson එකයි තව එක lesson එකක් වගේ කරලා යමු අද time lesson එකට. Okay, we'll start the volume lesson. Okay, first put the date. Today is 4th of September 2025 and put the topic yes, put the topic 22nd lesson volume and capacity. Okay. Tamai, what's the meaning of volume? First, the volume. Before doing the capacity part, we have to take a good knowledge about volume part. Okay. What's the meaning of volume? The amount of space occupied by an object. Yes, the amount of space occupied by the object in the surrounding is called as volume. මොකක් object එක surrounding එකෙන් අයිති කරගන්න space එක තමයි volume එක කියලා කියන්නේ. Volume is this surface which is occupied by the object in the surrounding. Okay, how can you calculate the volume of cube? Volume of cube here equals length into breadth into height of the object. Same as the cube. Volume of cuboid. Again, length into breadth into height. Okay. But in the volume of cube is the solid object which having square face shapes. So the length,
breadth and height. All these three parameters are same in a cube. තුන් දෙනාම same. එතකොට මෙයාගේ හොයනකොට හරිය ලේසි. අපිට එක measurement එකක් දැනගත්තා නම් same thing එන්නේ. Unit also. Unit එක එන්නේ කොහමද? අපි areas හොයනකොට වෙන්නේ same type variables දෙකක් multiply වෙන. Same units දෙකක් multiply වෙන. එතකොට unit එක square form වෙනවා. Likewise, in the volume, we have to multiply same unit into 3 times. So the unit as cube form. Unit again, එතකොට square නෙමෙයි cube. Cubic centimeters, cubic meters, likewise. Okay? Cubes. ඔන්න unit එක නෙවෙයි reason එක තමයි අපි same unit එක 3 times multiply කරනවා. Length into breadth into height. Surface area එකේදී උනේ only length into breadth. Length එකයි breadth එකයි විතරයි multiply උනේ. Volume වෙනකොට මොකද අපේ solids අපි මෙතෙන්දී use කරන්නේ height එකත් include කරගන්න ඕනේ. Okay. After writing the topic of this lesson, put the red color stand, write the definition of this volume. Okay, I'll read it. I'm read කරනවා යාලා ලියන්න. Latecomers. යුතුලි. Okay. පුතේ newcomers ලා කවුරු හරි late වෙලා join වෙලා ඉන්නවා නම් ඉක්මනට මට raise hand හරි කරලා තියන්න Zoom එකේ මොකද ඔයාලට special messages ටිකක් තියෙනවා. Okay. Put the stand right. Space which is occupied by the solid object. Space which is occupied by the space which is occupied by the space which is occupied by the solid object, solid object, solid object, solid object. In the surrounding is called as, in the surrounding is called as, in the surrounding is called as in the surrounding is called as volume of that object, volume of that object, volume of that object. Okay. Write down these two formulas and highlight it. Hurry up. Simple. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. Equations දෙක ලියුවා highlight කරා. Then within few minutes complete these questions. Page number 78, review exercise. Page number 78. Review exercise or hurry up, Lamai. These set of questions came from volumes of cubes and cuboids only. Hurry up.
Hurry up, Lamai. Puthe, there are 7 questions here. First, you should complete first 4 questions. Within few minutes, complete first 4 questions. After discussing those 4, we'll move to the question number 5, 5, 6, and 7. මොකද මොනවා හරි මුල questions ටික කරනකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති තැනක් වැරදුන තැනක් තිබුණොත් හදා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් සෙට් එකම වරද්ද ගන්නවට වඩා. හරියට Okay, am I finished? I have finished. ඔයාලා එක්කම ටීචර් කරගෙන ගියා ටීචර් නම් full exercise එකම කළා. Finish ළමයි. Only the first 4 questions, right? Do you need few more minutes to complete?
Lamai, can't you hear me? Metuli, Lehansa, Hesara, finish writing the answers for first 4 questions. Sasandi, what about you? Yes, teacher. Yes, okay. What's the first question? Find the volume of a cuboid with length, breadth, and height equal to 10 centimeters, 8 centimeters, 4 centimeters, respectively. It's easy. But first thing is you should write down the equation. Volume equals length into breadth into height. 10 centimeters into 8 centimeters into 4 centimeters. What should be the answer, Lamai? What is the answer? What's the volume of this cuboid? 320. Yes. Lamai, please unmute yourself. දැන් ඉතුරු questions ටිකට ඔයාලගෙන් answers ආවේ නැත්තම් ගණනක් අහගන්න. ඊට පස්සේ උගන්නන එක නවත්තලා මම කරන්නේ ඔය වෙලාවෙම parents ලාට කතා කරලා parents meeting එකක් call කරනවා. මේ ළමයිත් එක්ක කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගන්නවද වැඩ කරනවද දන්නේ නැහැ කතා කරන්නේ නැහැ ළමයි කියලා. Question number 2. Find the volume of a cube of the side length 6. Same thing, length into breadth into height. Volume of this cube, you have to multiply 6 in 3 times. What should be the answer? 360. 260. 216 square centimeters. Sorry, cubic centimeters. Question number 3. The length of the box is 1.8 meters, its breadth 1 meter, and its height is 0.7 centimeters. Find the volume of this box in cubic meters. 2 parameters were given with meters, but one with the centimeters. First, you should convert this 70 centimeters dividing by 100. This is 0.7 meters. Then find the volume. .8, 1 meter and 0.7 meters. What is the answer? What should be the answer here? 1.26. Yes, 1.26 cubic meters. Next one, question number 4. The length, breadth, and height of the cuboid of the volume 120 are 8 centimeters, 5 centimeters, and 3 centimeters respectively. Write the length, breadth, and height of 3 other cuboids for the same volume. Okay. එන්න පුළුවන් values 120 එන විදිහට බලමු. මොනවාද ඔයාලට ආපු ඒවා කියන්න බලන්න ටීචර්ට. කොහොමද ඉතින් කතා කරන්නකෝ. එක එක අයට එක එක pairs ඇවිල්ලා තියෙන පුළුවන් 3 sets ලියන්න ඕනේ. මොනවාද ආපු answers? 12 times 5 times 2. Okay. ඔන්න ටීචර්ගේ ආව 6 into 2 into 10. 12 into මොකක්ද කිව්ව පුතේ? 5 into 2. 12 into 5 into 2 centimeters, yes. 4 into 3 into 10. Then 6 centimeters into 5 centimeters into 4 centimeters. ඔන්න මගේ pairs, sorry, මගේ sets තුනක් තියෙනවා. ඔයාලගෙන් ආපු answer එකකුත් තියෙනවා. තව ඔයාලගේ answers තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. Are there any more answers? Having 120 cubic meters, cubic centimeters. No, only these things.
Okay. පුතේ complete 5 6 and 7 questions හරියට ඉක්මන් කරලා complete කරමු ඊළඟ questions තුන හරියට ළමයි
Okay, lamai. Let's start. වෙලාව නම් හොඳටමත් වැඩි. ඒ questions තුනට නේද? Let's start. I will to drink some water. Lamai, unmute yourself. Okay. Question number 5. The area of the base of a cuboid of volume 70 cubic centimeters is 35 square centimeters. Surface area means length into breadth. Length into breadth. Length ke breadth ke product එක දීලා ඒ කියන්නේ height එක හොයන්න ලේසි. First write down the equation. Here length into breadth. Surface area. Volume given as 70 cubic centimeters. Area is 35 square centimeters into height. Therefore, height of this cuboid is 70 cubic centimeters divided by 35 square centimeters. What is the answer, Lamai? Easy. 2 centimeters. 2 centimeters. Yes. 2 centimeters. Next one, question number 6. If the height and the length of the cuboid volume is 160, first here also you have to write the equation. 160 cubic centimeters, 4 centimeters and 5 centimeters. Not should be breadth. Okay, length and height given. You have to find the breadth. Breadth equals 160 cubic centimeters divided by what? 4 times 5, 20 square centimeters. 8 centimeters. Height of this cuboid is 8 centimeters. Next one, last one, question number 7. The volume of a cube is 8. In the volume, you can express it as a to the power 3. This a is an arbitrary constant. What is the length of this each side? If this is 8 cubic centimeters, how can you express this 8 as the power of 3? 8 අපි 3 ගේ power එකක් විදිහට කොහොමද express කරන්නේ? 2 to the power 3. So length should be 2 centimeters. 2 into 2, 4, 4 into 2, 8. 2 centimeters is the side length of this cube. Okay. ළමයි කතා කරනවා නම් හොඳටම මදි. කොහොම නම් වැඩ කරන්න බෑ වෙනදාට හොඳට කතා කරනවා. සානෝලියා කවුද අපි නිතරම කතා කරනවා ඉනවා මේ බොයිස් ලගේ මෙතුක කවුද සාසන්දි දැන් කිසිම කතාවක් නෑ ඔය විදිහට ළමයි third term grade 9 වෙනකොට ගොළු ළමයි ටිකක් වෙයිනේ. මීට වඩා හොඳට ඇත්තටම grade 10 11 වල ළමයිනුත් classes වලට involve වෙනවා. මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? කොහොම නම් බෑ. Okay, now please tell me who got all 7 answers correct in this exercise? Who got all answers correct? Sasandi, Gayasha, very good. Oneli, Dinoli, very good. Are there any more? Is that all? Ayodhya, very good. Okay, Lamai. Theo, no? Theomi, are you a newcomer? Sanoli? Yes, teacher. Good, good. Okay, Lasini, very good. Devanya, 5 correct. Okay, not bad. But this exercise is an easy one. You can take 7 out of 7. But then newcomers, if you need any previous lessons recordings, any first term or second term lessons recordings, you can put the WhatsApp message to this number.
Then our management will be help you guys. Or even any lessons, tunes, anything, no? And also, if you have any doubts or the questions when you are doing exercises, tune works, you can contact this number. එතකොට මම තමයි ඔයාලව මොනවාරි question එකක් තිබ්බොත් එතකොට ඔයාලගේ homeworks, tune works ඒ හැමදේම එවන්න ඕනේ මේ number එකටම තමයි. Okay ළමයි, let's move to the theoretical part of this volume lesson. Same thing at the beginning, these all first few theory parts are also same as the volume of cubes and cuboids. May discuss කරපු ටිකම තමයි ආයි equations දෙක ආයි ලියලා repeat කරලා එකම දේ බොරුවට අර pages ගානක් අරගෙන time එක බොරුවට යවන්න තමයි මේ මුල ටික තියෙන්නේ. අපි මේ discuss කරපු ටිකමයි පුතේ same formula එකමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි yes. අපි කෙලින්ම questions වලටම යමු ළමයි. අපේ relationship එකක් තියෙනවා. Unit relationship එකක්. අපි ඒක ලියලා highlight කරගමු. අනිත් දේවල් ඔක්කොම same thing තියෙන්නේ. I'll erase the board. Here. ළමයි. ඉතින් මෙහෙම පොඩි relationship එකක් ගමු. Relationship between cubic meters and cubic centimeters. Cubic meters වලයි cubic centimeters වලයි relationship එක. Here. You know 1 meter equals to 100 centimeters. Okay. මේක ඔයාලා දන්නේ. I think grade 3 වල වගේ ඉඳලා දන්නේ. Since grade 3 you know this relationship between meters and centimeters. 1 meter equals to 100 centimeters. Then we'll express the relationship between cubic meters and centimeters. එක cubic meter එකක් කියන්නේ කීයද පුතේ? 1 cubic meter means 1 meter into 1 meter into 1 meter. 1 cubic meter equals to 1 meter into 1 meter into හොඳට බලා ගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉක්මනට අහන්න ඕනේ 1 meter. Okay. දැන් යන්නේ මේ 1 cubic meterයි centimeters අතරේ relationship එකක් build up කරන්න. Here. Therefore, you can convert 1 meter into centimeters. How? You have to multiply 1 meter by 100. 1 meter equals to 100 centimeters. 100 centimeters into 100 centimeters into 100 centimeters. Okay. 1 cubic meter equals to the 2, 4, 6. There are 6 zeros. 1 million. 6 zeros means 1 million cubic centimeters. On the relationship එක 1 cubic meter equals to 1 million cubic centimeters. කොහොමද ඒක ආවේ? 1 meter එකක් centimeters වෙන්නේ 100 වලින් multiply කරලා 100 වලට equal වෙන. එතකොට cubic meters කියන්නේ 1 meter වගේ 3 times. 1 meter වගේ 3 දෙනෙක් නැතුව 3 meters නෙමෙයි. එහෙනම් 1 meter එකක් 100 centimeters නම් ඒ වගේ 3 දෙනෙක් කියන්නේ 100 වගේ 3ක්. 100 times 3 නෙමෙයි ඒක වැරදි. 100 into 100 into 100 සියයවම 3ක් 3 times multiply වෙලා තියෙන්නේ. 1 million cubic centimeters. This is the relationship between 1 cubic meter and 1 million cubic centimeters. තව පොඩි note එකක් ඔයාලගේ book එකේ දීලා තියෙනවා 100
cubic feet. Feet means adi. 100 cubic feet equals to 1 cube. මේක නම් අපිට calculations වලදී ගොඩක් ඕනේ වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ calculations ඇතුලේ මෙයා හිම use වෙනවා. අර pink color box එකක note එකක් විදිහට පොඩියට දීලා තියෙන but මෙයා ඕනේ නෙමෙයි. Okay. Write down ළමයි. Highlight this one. මෙයා highlight කරන්න but මෙයා special විදිහට ලියලා highlight කරන්න. Then අපි ආයෙත් ඉතින් පොඩ්ඩක් grade 8 එකේ volume equations දෙක ආයෙ පොඩ්ඩක් rewrite කරමු. කලින් ලියපු දෙන්නම තමයි. Formulas for the volume of cube and cuboid. Volume of cuboid equals length into breadth into height in according to the arbitrary constants. Volume equals A into B into C. අපිට මෙයාම තව ටිකක් change කරන්න පුළුවන්. Length into breadth equals to surface area of the base of the solid. Wait ළමයි. Therefore, volume of cuboid equals surface area of the base. Here, length into breadth. Surface area අපි දානවා normally length into breadth කියන surface area into height. Okay. මේ ටිකක් ලියාගෙන ඊට පස්සේ අපි move වෙමු cube එකට. සසනේ මොකක්ද request කළේ බලමු. ඔයාලා ලියන ගමන් අහගන්න. no. මේක ගැන worry වෙන්න එපා. මේක ඔයාලගේ book එකේ දීලා තියෙන එක. Cubic feet and 1 cube relationship එක ඔයාලගේ book එකේ දීලා තියෙන එක. මේක අපිට calculations කරනකොට use වෙන්නේ නැහැ ඔයාලගේ. දැන් මේ feet අඩි වලින් දැන් නෑ පුතේ ඉස්සර ඒවා කළා but දැන් syllabus එක ඇතුලේ feet වලින් ගණන් හදාගෙන යනවා. ඔයාලට just relationship pink color box එක represent කරලා දීලා තියෙනවා but මෙයා ඕනේ වෙනවා. මෙයා ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒක just book එකේ දීලා තියෙන එක තමයි මම board එකේ මෙහෙම එකක් දීලා තියෙනවා කියලා දුන්නේ. හරි up to this point මෙතෙන්ට වෙනකම් note එක complete කරගන්න. ඉක්මන් කරලා. මට තව එකක් තියෙනවා formula for cube. Volume of cube equals length into breadth into height. All parameters are same.
කරන්න. solids දෙකම express කළා. ආයි පොඩ්ඩක් ලියාගන්න දුන්නා. මොකද grade 8 එකත් start කරන්නේ මේ ටිකම දීලා. Hurry up, Lemon. Then I'll give few more questions from the next exercise. Okay, am I finished writing? Yes, teacher. Yeah. Okay, Yes, let's teacher. come to exercise 22.1. මෙතනින් මේ exercise එක පස්සේ පුතේ volume part එක ඉවරයි. Capacities තියෙන්නේ. 22.1 exercise. Question number 2 or three, 5, 6, and 7. Hurry up, Lemon. Hurry up and complete these questions. Not like review exercise volume questions. ඒක තිබ්බ length into breadth into height දාලා එහෙම එකලා simple questions ටිකක් simplify කරන්නනේ. But in this case, you have to simplify practical appliances of volumes of cubes and cuboids. හිතන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හිතලා කරන්න මේ questions ටික හොඳ questions ටික. මේ තියෙන්නේ අවිල exam papers වල එන type එකේ. මම කරනවා.
Lamai, have you all finished? Sasavi, Sara, Lasini, finished writing the answers for the given questions? Not yet. Not yet. I'll give only 5 minutes to complete these questions because we need to more capacity also. Last question. Last one, okay.
Okay, Lamai, time is enough. Let's move. Finish writing. Ivarada. Yes, teacher. Yes. Unmute yourself, please. First, unmute yourself. Okay. Question number 2. The area of one face of a cube is 36 square centimeters. Find the length of an edge. It's easy. Area equals to length into breadth. If the area is 36 square centimeters, length of one side should be square root of 36. It's 6 centimeters, right? Because this is having, this is a cube shape having square shape face. Find the volume. Then the volume equals to length into breadth into height. 6 into 6 into 6, 216 cubic centimeters. කොල්ලමයි යන්නේ අන්මියුට් කරන්න කියලාමයි පටන් ගත්තේ. ටීචර් හදාගෙන ගියාට මොකද මට ලොකු ටයිම් එකක් ගන්න වෙනවා. ඔයාලව කතා කරවන්න එෆර්ට් එක ගත්තොත් ඉතින් මම questions ටික හදන ගමන් කතා කරන්නේ. නැතු ඔයාලව කතා කරවලා මම හදන්න ගියා නම් මේ වැඩේ වෙන්නේ නෑනේ. Please unmute කරන්න. දැන් කිව්වහම එක ළමයයි හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ. එහෙම වෙන්න බෑ. ඒ කතා කරන කෙනාව මම මියුට් කරනවා. තියලා ඊට පස්සේ අනිත් කට්ටියට කතා කරන්න දෙනවා. මම හැබැයි බෑනලා නමක් එහෙම කියලා කියන්න වුණොත් නම් අන්න කරන්න දෙයක් නෑ. Okay. පුතේ give me 1 minute. Okay, question number 3. The area of the base of a cuboid. Area of the base of the cuboid is 1,300 square centimeters. If its volume is 65,000 cubic centimeters, find its height in meters. Okay. අපි ඉස්සෙල්ලා පුතේ centimeters වලින් answer එක අරගෙන meters වලට convert කරමු. First write the formula. Volume equals volume 65,000 cubic centimeters. Length into breadth. Surface area of the base is 1,300. Therefore, the height is 65,000 divided by 1,300 square centimeters. What should be the answer here? In centimeters, Lamai? How many centimeters? 1200. Huh? 50. 50 centimeters. Then you have Therefore, to in divide it by meters, 0. 100. Yeah, 0.5 meters. Yes. Because the question asks you to write in meters. ඔයා centimeters වලින් ඕක කියවන්නේ නැතුව හදිස්සියට centimeters තිබ්බොත් ඔයාලට full marks දෙන්නේ නැහැ පුතේ. answer එක කොච්චර හරි ගියත්. Question number 5. It is required to pack
cube-shaped wooden blocks of side length 5 centimeters each in the cuboid-shaped box shown in the figure. Find the maximum number of wooden blocks that can be packed in the box. First, you have to find the volume of cube-shaped small block, then find the volume of the cuboid-shaped box. Then divide those things. Volume of A small block. block. 5 into 5. 5 into 5 into 5, 125 cubic centimeters. Then the volume of cuboid box. 20 into 18 into 10. 3,600 cubic centimeters. Therefore, the number of blocks to be packed. 3,600 cubic centimeters divided by 125 cubic centimeters. What is the answer, Lamai? Answer here then divide karahama. කියන්න unmute කරලා තියෙනවා හැබැයි මට ඇහෙන්නේ නැහැ කවුරුවත් කතා කරනවා. What should be the number here? මෙතන divide කරාම එන value එක කියන්නකෝ මට. 28.8. Yes, 28.8. මෙතන number of blocks නිසා 0.8 එක ගන්න බෑ. Round off කළා 29 කියන්න එපා මොකද 29 blocks pack කරන්න පුළුවන් නම් 29 එනවා. එහෙනම් 28 තමයි අපිට හොඳට pack කරන්න පුළුවන්. තව චූටි space එකක් එනවා. එතෙන්ට block එකක් දාන්න බෑ. 0.8 තියෙන තැනට. Therefore, answer is 28 blocks. Oh, sorry. Only 28 blocks. Next one, question number 6. Find the length, breadth and height of the cuboid-shaped box with the minimum volume into 50 cuboid-shaped blocks, each with length, breadth and height equal to 4, 3 and 2 respectively. Okay. First, අපි බලමු පුතේ. එක cube එකක volume එක ඊට පස්සේ ආව 50 වලින් multiply කරලා large box එකේ volume එක බලමු. බලලා measurements ටික ගන්න. Volume of small block. (24 cubic centimeters). Therefore, the volume of 50 blocks what's the value? 24 into 50? 1,200. 1,200 පුතේ 1,200 cubic centimeters. හරි. මේ volume එක තියෙන large box එකකට එන්න පුළුවන් parameters ටික අහන්නේ. කොහොමද දෙන්න පුළුවන් length, breadth and heights? Length, breadth, height. කොහොමද cuboid shape එකට? මම නම් ගත්තේ පුතේ length 50 centimeters, breadth 2 centimeters, height 12 centimeters. මේ තුන් දෙනා මාරු වෙලා ඉන්නත් පුළුවන් නැත්නම් 1200 දෙන එක එක combinations තියෙනවා. කොහොම හරි මේ විදිහට ඔයා 1200 දෙන්න change කරගන්න parameters ටික. Okay, got it? Yes. මගේ values තුනම එන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ. කොහොම හරි multiply වෙලා 1200 එන විදිහට length, breadth and heights වලට parameters ටික separate out කරන්න. Last one, question number 7.
by melting a solid metal cube of side length 10. හරි. කියපු ගම cube එකේ volume එක ගමු. Volume of cube equals 10 into 10 into 10. 1000 cubic centimeters. And 8 identical smaller solid cubes are made without wastage of metal. Wastage නැති වෙන්න 8 set කරනවා. එහෙනම් එකක therefore volume of one small cube. You have to divide 1000 cubic centimeters by 8. What is the answer? What's the volume of small cube? Then divide into 8. 125. 125 cubic centimeters. 25 cubic centimeters. Then find the side length of small cube. එහෙනම් මේ volume එක තියෙන small cube එකක side length එක. Therefore side length of the cube. ළමයි මේ විදිහට steps තියෙන්න ඕනේ. statements වල පිළිවෙලට වෙන්න ඕනේ. statements අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. What is the side length? 5 centimeters. 5 into 5, 25. 25 into 5, 125. Therefore, side length is 5. These are the answers for the given questions. Okay, now raise your hands who got all answers correct. One wrong, teacher. One row. Okay, Oneli, very good. Sasal. Not bad. එකක් කරදුනා කියන්නේ නරක නැහැ. පුතේ මෙයාගේ මේ measurements ටික මගේ measurements ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. 1200 එනවා නම් ඕකේ ඔයාලා දාන තුන් දෙනා. අයෝධ්‍යා very good. Devanya very good. Okay, okay, good, good. හරි. ඊටු answers ටික check කරගන්න. Missing. One wrong. Okay, not bad. Okay, Lamai. You have to complete few remaining questions of this 22.1 for your homeworks. Only few minutes also left in the class. Class එක ඉවර නෑ leave වෙන්න එපා. Okay, 22.1 homeworks වලට mark කරගන්න remaining questions ටික. Then let's move to the capacity. Before going to the capacity, we have a good knowledge about volume because when finding the capacity, first thing is to be find volume. Volume එක හොයලා තමයි අපි volume එක තමයි convert කරන්නේ capacity එකට. ඒකයි අපි ඉස්සෙල්ලම volume ඉගෙනගෙන ඉන්නේ. Okay, are there anyone who explain the meaning of capacity? What's the meaning of capacity? Just tell me. Volume is the liquid amount required to fill a container completely. Not only the liquid, Pute. Okay, capacity is the total volume of that container can be hauled. The total volume, total volume of the container can be hauled. ඕනම container එකකට ඕනම භාජනයකට ඕනම දෙයකට hold කරන්න පුළුවන් දරා ගන්න පුළුවන් යාට දා ගන්න පුළුවන් total volume quantity එක යාට සම්පූර්ණයෙන්ම fulfill කරන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ quantity එක volume එක තමයි මොකද්ද capacity එක කියන්නේ here for an example this is sanitizer bottle. Okay, in this bottle I think you can see only the half. Yeah, it's little bit less than the half fill in this bottle. Okay, then imagine this amount is 50 milliliters. මේ තියෙන්නේ 50 milliliters. හරිද? මේ bottle එකේ ගහලා තියෙනවා 50 මන් නෙමෙයිනේ 100 කියලා හිතන්නකෝ. මේ 100 milliliters amount එකක් තමයි මේ fill වෙලා තියෙන්නේ. bottle එකේ මේ label එකේ තියෙනවා 200 milliliters කියලා. දැන් මට හිතලා කියන්න මේ bottle එකේ volume එක කීයද? What's the volume of this bottle? What's the capacity of this bottle? මම කියපු values ගැන හිතලා capacity එක කීයද volume එක කීයද?
Volume is 100 milliliters and capacity is 200 milliliters. Yes, very good. Volume is 100 milliliters, capacity is 200 milliliters. Volume එක කියන්නේ අපි consider කරන moment එකේ at the moment amount which is filled in the container called as the volume. යා දැනට fill වෙලා තියෙන යා දැනට අයිති කරගෙන තියෙන space එක. දැනට තියෙන quantity එක තමයි volume එක. Capacity එක කියන්නේ hold කරන්න පුළුවන් දරා ගන්න පුළුවන් total amount එක. කියන්නේ fulfill කරන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් යට දාන්න පුළුවන් total volume එක තමයි capacity. That is 200. Capacity of this bottle is 200. Volume is 100. ඔන්න difference එක දෙන්නගේ. Okay, ළමයි, put the topic capacity. Write down the subtopic capacity. Capacity. And then put the star and write. Put the red color star, or even you can use your color pen to write this definition. The volume of liquid, the volume of liquid, the volume of liquid, The volume of the volume of liquid that is required to fill, that is required to fill that is required to fill a container completely, a container completely, අපාරයන containers නෙමෙයි ළමයි මේ භාජන කියන්න අපි කියන්නේ container. A container completely is called capacity, is called capacity. Highlight it. Put the full stop and highlight. Is called capacity. Okay. Now listen to me carefully. Okay, when expressing some volumes to capacities, okay, what a volume, sorry, capacity එකක් හොයන්න කියනවා නම් අපි first කරන්න ඕනේ අපේ container එකේ volume එක හොයන්න. First you should find the volume in cubic centimeters or cubic meters. Cubic meters or centimeters වලින් volume එක ගන්න. Then you should convert it into liters. ඒ දෙන්නම liters වලට convert කරන්න. ඒ cubic centimeters or meters, you have to convert into liters. Now that liter amount is your capacity. එකයි මං කිව්වේ without doing volumes you can't go to the capacities. අපි හැමතිස්සෙම volume එක හොයලා එන volume එක තමයි liters කරලා capacity එක විදිහට express කරන්නේ. එතෙන්දී අපි දැනගන්න ඕනේ unit relationships ටිකක් තියෙනවා එච්චරයි. නැතු අලුත් equations මොකුත් නැහැ capacity එකට. Okay. Look at this one. This is the main thing. 1 cubic centimeter equals to 1 milliliter. Cubic centimeters එක තමයි equations අපි ඉස්සර ඉගෙන ගන්නේ. හරි ලේසි. 1 cubic centimeter equals to 1 milliliter. 1 to 1 ratio. Cubic centimeters වලින් එන value එකමයි milliliters නේ. හැබැයි cubic centimeters වලින් ආපු එකක් එහෙම milliliters වලට equal කරන්න එපා.
හැබැයි cubic centimeters උයි meters උයි අතර relationship එකක් මම කියලා දුන්නා කලින්. එහෙනම් cubic centimeters cubic meters වලින් ආපු එකක් තිබුණොත් ඔයාට cubic centimeters කරලා යන්න පුළුවන්. Then the next one. Okay. Next one. 1000 cubic. දැන් milliliters කරන්නේ නැතුව පුතේ directly ඔයාට cubic centimeters ටික 1 liter වලට equal කරන්න පුළුවන්. ඒක 1 to 1 ratio නෙමෙයි යානා. 1000 to 1. 1000 cubic centimeters equals to liters. මෙතන වාට 1 cubic centimeter equals to 1 milliliter කියලා අරගෙන මේ milliliters 1000 වලින් divide කරලා liters කරලා capacity ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා cubic centimeters වලින් express කරලා තියෙන එක අපිට relationship එකක් තව ගන්න පුළුවන්. 1000 cubic centimeters equal to 1 liter. 1000 cubic centimeters 1 liter නම් වාට පුළුවන් 1000 වලින් divide කරලා liters වලට convert කරන්නත් පුළුවන්. මෙයාගෙන් යන එක ලේසි නම් එහෙම යන්න නැත්නම් මෙයාගෙන් යන්න පුළුවන්. මේ දෙකටම අපි දන්න main relationship එක ඕනේ වෙනවා මොකක්ද? 1 liter equals to 1000 milliliters මෙයාත් ඕනේ. තව next year යනකොට cubic meters එක relationship එකක් වෙනවා. ඒක grade 8 වලට නෑ 9 වලදී තියෙන්නේ. හරි. මේ relationships තුනම highlight කරගමු. අපිට තියෙන පොඩි time එකේදී question එකක් කරමු. After writing these three relationships, to the exercise 22.2 first question Roman number 1 and 2 හරිය ඉක්මන් කරන්න පුතේ relationships ටික ලියලා highlight කරලා first එකේ Roman numbers දෙක කරන්න මේ දීලා තියෙන parameters ටිකේ volumes අරගෙන volume එක capacity කරන්න හරිය
Okay, am I finished? ඉවරද? Easy questions එකක් දුන්නේ. Let's start. Find the capacity of each fish tank given below in liters. Okay, first one, Roman number 1. First, find the volume of each fish tank. 1 meter into 1 meter into 1.5 meter. What is the answer? Is it 1.2? Yes, 1.1 cubic meters. Then cubic meters ටික කොහමද අපි equal කරන්නේ? You have to convert. Yes. 1.5 cubic meters equals to meters, centimeters when 100 wali multiply වෙලා එහෙනම් cubic centimeters වෙන්නේ කොහොමද? According to the previous relationship, you have to multiply this one by 1000. No. 1 million cubic centimeters වලට convert වෙන්නේ. මොකද මෙතන cubic meters තියෙන relationship එකක් නැහැ. Then the answer is 1,500,000 cubic centimeters. Okay. This is equal to again 1,500,000 milliliters. Then you can convert it into liters by dividing 1000. 1,500 liters. Got it. කලින් මම අර වගේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් කියලා දුන්නේ ඔන්න ඔය පොයින්ට් එකට මිලි කියුබික් සෙන්ටිමීටර්ස් වලින් ආව නම් ලේසි. කෙලින්ම යුනිට් රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. but cubic meters වලින් ආවම ඔයාලට තාම meters cubic meters දාපු රිලේෂන්ෂිප් එක ගැන next year කිව්වා. ඒක නිසා අර මම කලින් කියලා දීපු රිලේෂන්ෂිප් එකෙන් තමයි යන්න වෙන්නේ. Second one. මෙයාගේ අපිට පුළුවන් පුතේ සෙන්ටිමීටර්ස් වලින් අරගෙන යන්න පුළුවන් 75 centimeters into 100 centimeters into 200 centimeters. Yes, what should be the value? අර වගේ මාක්ස් එකක් එන්නේ 1,500,000 cubic centimeters. Then this is equal to 1,500,000 milliliters. Therefore, you have to divide this one by 1,000. Answer is 1,500 liters. This is the capacity here. Also, this is the capacity. Same capacity for both fish tanks. Okay. How got both of these answers correct? Okay. Yes, Asani, very good. Very good. Sasini, Ansasni, Yutuli, Gayasha. Very good. Nikesha, Nisini, very good, very good. Okay, these are the homeworks 21.1 and 22.1 and 22.2 remaining questions. Here, exercise එකේ title මෙයාගේ ගොඩක් තියෙනවා ළමයි. එයාගේ අපිට තව හොඳ capacity questions වලට යන්න time එක මදිනේ. ඔයාලා මේ full exercise එක ඉවර කළා මට එවන්න. But next week මොකද අපිට estimation of volume and capacity පොඩි part එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා lesson එකේ. Next week මම class එක start කරපු ගමන් 22.2 එකේ questions දෙකක් වගේ random questions දෙකක් විතර අරගෙන class එකේදී discuss කරලා එතකොට ඔයාලා කරලා තියෙන්න ඕනේ කරලා මට එවලා තියෙන්න ඕනේ discuss කරලා estimation part එකත් ඉවර කරලා තමයි අලුත් lesson එකකට යන්නේ පොඩි වෙලාවකදී අපිට මේ lesson එක ඉවර කරන්න පුළුවන් because this lesson was almost finished
theoretical parts ටික ඉවර අපිට පොඩි question discussion එකකුයි estimation part එකකුයි විතරයි තියෙන්නේ. So next week අපි අලුත් lesson එකක් යන්නේ හැමෝම absent වෙන්න නැතුව join වෙන්න class එකට. අද note එක දාන්න පුතේ මට දිනෝලි අයෝධ්‍යා තෙව්මි නිසිනි and සසඳි යුතුලි මට note එක දාන්න. note එක දානකොට පුතේ මම දීපු homeworks ටිකක් mention කරලා දාන්න. මොකද අද absent දරුවොත් හිටියා. මේ ටිකක් මැදදී leave වුණා දරුවෝ ටික දෙනෙක් හිටියා. leave වෙනවා එනවා යනවා වගේ issues මම දැක්ක signal issues. Okay ඔන්න ඒ වැඩ ටික කරන්න ඕනේ. අමාරු questions ටිකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. but ඒ ටිකට කලින් මම කිව්වා next Tuesday වෙන්න කලින් surface areas of triangles lesson එකේ recording එක බලලා තිබ්බේ නෑ. එක ළමෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි විතරයි වැඩේ කරලා තිබ්බේ. Before the next week Tuesday you have to refer that recording, complete the note and homeworks. ඒ වැඩ ටික කරලා අනිවාර්යෙන් before next week Tuesday you have to send all these stuffs for me. I have to check. මම බලනවා හැමෝගෙම names එක කළාද තියෙන්නේ කියලා. ඒ ටික කළා තමයි මේ වැඩ ටිකට යන්නේ. Okay. We'll cover up this volume lesson on the next week and move to the new lesson. Okay, for the today's session is going to over. Lamai, please do your works from this lesson and also last week area lesson. Last week miss උනේ කව මම පටන් ගන්නකොටම warning එක දුන්නා. Okay, let's meet on next week. Have a nice day. Have a nice week. Good night. Be safe. Goodbye. Good night.